Hi everybody, today we are going to see grammar about subject pronoun. Before we begin this course, don't forget to push like button and to subscribe in the channel English with Mr HAMOUCHE. Okay, so concerning this course is very easy. Concerning the subject pronoun يعني ضمائر فواعل. So subject pronouns I, أنا, you نعني بها جميع ضمائر المخاطب أنت وأنت وأنتم وأنتما وأنتم وأنتن يعني you هي تجمع جميع ضمائر المخاطب أنت وأنت وأنتم وأنتما وأنتن. Then we have we نحن, they هم هما هن تستعمل للأشياء والحيوان والإنسان في المثنى والجمع. They لاحظوا they فاللسان بين الأسنان they هم هما هن هم هما هن وتستعمل لمثنى وجمع الأشياء والحيوان والإنسان. Then we have he هو للمذكر she هي للمؤنث and the last pronoun is it يستعمل للأشياء والحيوان في المفرد يستعمل للأشياء والمفرد وإت جمعها they he جمعها they وشي جمعها they وI جمعها we ويو جمعها you. The next question يعني السؤال الموالي why do we use them? Why do we use the subject pronoun? لماذا نستعمل الضمائر? So we use them to drop the repetition يعني we use نستعمل them يعني هم يعني الضمائر لي drop حذف التكرار. So we use them to drop the repetition. For example, if we have for example Ahmed 2 or 3 times, if we have for example أحمد أحمد أحمد, so فأنت تستعمل أحمد في الجملة الأولى ولكن في الجملة الثانية والثالثة تستعمل الضمائر. Okay, for example أحمد we use he. For a dog كلب we use it. For tables يعني الطاولات we use they. Women النساء. All the time, always we should know the meaning. دائما يجب أن نعلم أو نعرف المعنى لكي نسهل استعمال النحو. So for example, women here فهي جمع a woman يعني النساء they. An eraser ممحات it. Boys الأولاد they. I and you we. Samia she. A text it. Okay, so if for example you want to know more about these pronouns, I will give you an exercise to practice this course. And concerning the course, so it's very easy. I have finished the course, but I will give you just an exercise to see if you understand this or not. سأعطيكم تمرين لكي أرى إذا ما فهمتم الدرس أم لا. Okay, so this is the exercise to practice to see if you understand the course or not. إذن هذا تمرين لنرى إذا ما فهمتم الدرس أم لا. Okay, so use the right pronouns. استعمل the right صحيح pronouns ضمائر. يعني استعمل ضمائر صحيحة. Your name يعني اسمك. إذا كان اسمك أو إذا كنت تتكلم عن نفسك ما هو الضمير الذي تستعمله؟ جمال ملكة house villa سمية and Sami I and you camera ideas أفكار lions الأسود girls فتيات and Mr HAMOUCHE. Mr HAMOUCHE اللي هو الأستاذ اللي هو أنا. أوكي شنو هو الضمير اللي يمكن دير إنسان تخاطبه؟ أوكي Mr HAMOUCHE.
Thank you so much. Have finished. But before, don't forget to push like button and to subscribe in the channel of Mr Hamouche or the channel English with Mr Hamouche. Goodbye and see you another time.